Masaliheli popote ulipo pale mpenzi mtazamaji. Siku zote wanasema ukiona gazeti limechanwa fahamu fika kwamba lishasomwa. Hivyo basi waandishi wetu wenye uzoefu mithili ya shilingi kwa ya pili pamoja na wazalishaji wetu na ambao hujitolea kwa kusudio hili wameweza kutuandalia dohoda za taarifa sadikifu, bainifu na sanifu. Hivyo basi niruhusu niwe kiongozi wako katika baharia hii ya taarifa adimu. Sema nami kwenye mitandao ya kijamii, upande wa Facebook tuko moja kwa moja, vile vile upande wa YouTube tuko moja kwa moja GTN TV Kenya, ikiwa ni jioni ya siku ya Jumatatu tarehe 20 mwezi Novemba mwaka 2023. Karibu kwenye muhtasari wa runinga GTN Saa Moja. Langu jina ni Munanu Makumi. Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Alliance Raila Odinga amewataka kujiuzuru mara moja kwa mawaziri Davis Chilchil Wakawe na mwenzake wa hazina Njuguna Ndung'u. Odinga katika hotuba yake na wanahabari hii leo alisema haya ni kulingana na mpango unaodaiwa katika ununuzi wa bidhaa za petroli kupitia makubaliano yanayodaiwa kuwa ya serikali hadi serikali na nchi ya Saudi Arabia almaarufu G2G. Haya yanajiri huku serikali ikiongozwa na Rais William Ruto imezidi kutupilia mbali tetesi za Raila Odinga. Mwandishi wetu Gitonga Ndwiri anatukujulia muhtasari wetu na taarifa hii. Ni kikao cha pili cha kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga akihutubia wanahabari kufuatia swala la ununuzi wa bidhaa za petroli kupitia makubaliano yanayodaiwa kuwa ya serikali hadi serikali kutoka Uarabuni almaarufu G2G. Kulingana na kinara huyo wa chama cha chungwa, amesema kuwa makubaliano ya Kenya na nchi za Uarabu ilitiwa saini na kurudi kuwekwa siri, na hivyo basi ndio sababu la ongezeko la mafuta nchini. I concur with Senator's suspicion that Njeri is the private financial enterprises funded by the Kenya shillings 17 billion illegally from the consolidated fund and received by the Ministry of Petroleum and Mining. The CS for Energy and Petroleum, Mr. Chirchir, and National Treasury, CS Njuguna Ndung'u. Aidha, Odinga aliongeza kuwa hamna makubaliano ya Kenya na UAE ama nchi za Saudia, ila mkataba uliotiwa saini ni kati ya wizara ya nishati na nchi za mashariki. Kutokana na haya, kinara wa Azimio la Umoja akimtaka waziri David Chilchil na mwenzake wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u kujiuzuru juu ya mpango unaodaiwa katika ununuzi wa bidhaa za petroli kupitia makubaliano hayo. Have certainly committed criminal offenses, abused office and gone against the Constitution. They stole money from the consolidated fund in addition to spending money way above what Parliament approved. They must not only resign, they must also be prosecuted. Odinga aliwashtumu Chilchil na Ndung'u kwa kutekeleza uhalifu na kusema ni lazima waondoke afisini na kufunguliwa mashtaka. Kampuni ya uzaji wa mafuta kwa upande wao yalishikilia kuwa makubaliano ilitiwa saini katika mkataba wa mafuta wa G2G na kwamba uliungwa mkono na pia uhusiano uliopo wa kibiashara kati ya Kenya na nchi za Mashariki ya Kati. Kampuni za uzaji wa mafuta kwa upande wao yalishikilia kuwa mkataba uliotiwa saini. Haya yanajiri huku Rais William Ruto akizidi kutetea serikali akisema hakuna tetesi kama hizo Odinga alizoibua. Lakini kama Kenya tulifanya mpango, kwa sababu wakati niliingia ofisini siku ya kwanza petrol station zetu nyingi hazikukuwa na mafuta. Mlikuwa mnaona watu wanapiga foleni kwa petrol station. Ni kweli ama si kweli? Mafuta ilikuwa imekosekana kwa sababu madola ilikuwa imeshindikana. Mimi nikaenda nikaongea na watu wa Saudi Arabia. Nikaenda nikaongea na watu wa United Arab Emirates. Nikawaambia hii mafuta kwa sababu mambo ya madola inatuletea matatizo. Hii mafuta mtupatie tuuze kwa shilingi ya Kenya, sisi tutatafuta madola, baada ya miezi 6 sisi tutawalipa.
na ndio sababu hiyo leo Kenya tuko na mafuta, kila petrol station haikosi mafuta. Vilevile, Rais Ruto akisema kuwa mkataba uliopo uko hadharani. GTN Saa Moja, jina langu ni Gitonga Diwiri. Mbunge wa eneo bunge la Kiharo na ambaye vilevile ni mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa Didi Nyoro ametetea serikali ya Kenya Kwanza, huko akisema licha ya kuwa maisha ni mazito kadri tushikilie serikali. Akizungumza katika ibada ya kanisa kaunti ya Murang'a, mbunge huyu amesema wamekuwa wakitengeneza bajeti ya nyongeza kwa wiki moja sasa na ambayo wataimaliza siku ya kesho, bajeti na ambayo inaangazia mambo matatu na haswa sekta ya masomo. Bajeti ya nchi tumekuwa tukiweka ile inaitwa supplementary budget for the last 1 week. Na tutakuwa tunamaliza hiyo shughuli on Tuesday. And that supplementary budget, we made it specifically for 3 things. One is to provision monies to pay interest rates for our financial obligations, occasioned by the rise of interest rates globally and locally, and also changes in exchange rate, which is called forex. The second reason we had this supplementary budget is so that we put much more money into our education sector. We have added over 5 billion shillings into our JSS capitation, over 3 billion shillings into JSS infrastructure. We have also added over or close to 20 billion shillings into higher education. Na kwa hiyo tukaweka hata another 5.4 billion shillings into our TVETs so that we can have our brothers and sisters joining TVETs paying only a subsidized rate so that we have as many Kenyans as possible learning technical courses. Na ya mwisho ya tatu, tumetengeneza hii supplementary budget kwa sababu ya wakulima wa Kenya. We have put in 8.25 billion Kenya shillings into fertilizer subsidy and also post-harvest management. We also give NCPB money to buy maize from farmers. We have also added new KCC 400 million for mopping out of milk so that bei ya maziwa haitaaguka sana wakati kuna mvua, na pia tukaongeza pesa katika wakulima wetu wa kahawa 4 billion shillings in cherry revolving fund, na tukaongeza pia close to 2 billion shillings into sugar reforms. Some of this money is going into paying farmers arrears owed to sugarcane farming. Kwa hivyo uchumi ya Kenya tunaweka pesa kwenye wananchi wako, katika mashule, katika ukulima, na mimi nataka ni hizi wa Kenya wote. Saa zingine ni kugumu, lakini tushikilie rais wetu, kwa sababu maono wako nayo sio ya saa hii peke yake. Ako na maono ya saa hizi na maono ya kesho, and I am sure ya kwamba nchi zingine zitakuja kusoma maneno ya kudhibiti uchumi kupitia kwa zile decisions rais wetu anafanya. Kwingineko ni kuwa wananchi wamepongezwa kwa jitihada zao za kuendelea kukumbatia masomo ya kiufundi ikiwa katika jitihada ya kuimarisha uchumi wa nchi. Ni wito uliotolewa na afisa wa idara ya mamlaka ya taifa ya mafunzo ya viwanda NITA Lucy Wambugu, akisema huo ndio mwelekeo wa nchi. Lucy amenena haya wakati wa kupatiana vyeti vya mafundi katika chuo cha kiufundi cha Tetu kaunti ya Nyeri, kama anavyoarifu Warenga Nguya. Kulingana na afisa wa mamlaka ya taifa mafunzo ya viwanda Lucy Wambugu, amepongeza jitihada za Wakenya kwa kukubatia masomo ya kiufundi. Vilevile alikariri umuhimu wa Wakenya kuzidi kujiunga na vyuo vya kiufundi, akisema hiyo ndio suluhu ya ukosefu wa ajira nchini. Today we are here at Teto constituency, courtesy of Honorable Wandeto, for purposes of assessment of artisans for the affordable housing agenda. These include masons, plumbers, painters, electricians, among others. We are honored to have this opportunity to work with the constituency, NITA being one of the government agencies that has pioneered assessment of artisans under what we call recognition of prior learning, or RPL. And so here we are today with the artisans that you can see behind me who have come for screening. The screening will allow us to understand their competencies, their experiences, and allow us to be able to make a determination, the levels and the competencies that we'll be able to test in the recognition of prior learning that is scheduled to take place
this December, starting from the 5th of December. Matamshi yake yakiungwa mkono na mwalimu mkuu wa chuo cha kiufundi cha Tetu Catherine Gikonyo aliyepigia dembe masomo haya. Wawili hao walinena haya katika eneo bunge la Tetu, kaunti ya Nyeri, katika chuo cha kiufundi cha Tetu, ambapo zaidi ya mafundi 50 walijitokeza ili kujiandikisha kwa mpango wa kupata vyeti na ambavyo vitawasaidia kwa kazi zao. Fundi ambao wako na skills ambao wamekuwa kazini miaka mingi sana, lakini hawana cheti cha kuonyesha kwamba wanafahamu hiyo kazi yao ya ujenzi, ya useremala. Kwa hivyo wako huku leo pamoja na watu wa NITA ili wapewe vyeti. Kuna ile tunaita kwa kimombo tuwasema recognition of prior learning. Yani wale hata kama walisoma kitambo skills bado tuwazitambua. Na kwa hivyo ni vizuri wapewe vyeti ili hata kama ni kazi ambazo watakuwa wanakitafuta, cheti hicho chaweza tumika. Mpango huo uliongozwa na shirika la mitihani la NITA kwa ushirikiano na mbunge wa Tetu Geoffrey Wandeto. Kulingana na afisa wa utafiti na vyombo vya habari eneo bunge la Tetu Dickson Mogo, alieleza kuwa mpango huu utafaidi vijana na wananchi wengi kutoka eneo bunge la Tetu, haswa wenye wamefanya kazi kwa miaka mingi ila hawana vyeti vya kuonyesha wanaifahamu kazi zao. We are here at Tetu Vocational Training College, where we have started a program of recognition for prior learning, spearheaded by Tetu Constituency MP, Honorable Geoffrey Wandeto, meant to give Tetu youths and also Tetu constituency workers, especially construction workers, certificates for those who have had prior learning or prior experiences in different fields such as masonry, painting, welding, carpentry, and other different courses. And Honorable Geoffrey Wandeto has partnered with the National Industrial Training Authority to make sure that our youths and other construction workers have been certified. And this is very, very important in achieving Vision 2030 and sustainable development goals. And it's also a government initiative to ensure that those that have prior learning or prior experience get certificates so that they can take advantage of the existing opportunities. Walionufaika na mpango huu wakiupigia ndebe wakisema utakuwa umuhimu kwao. Waringa Nguya, runinga ya GTN, Saa Moja. Naam, kongore sana mwandishi wetu Waringa Nguya. Bibie Naibu Rais Pastor Dorcas Rigathi amewasherehekea uume wote siku kusherehekea jamaa wote wa jinsia ya kiume hapo jana. Akilonga na waandishi wa habari, Dorcas Rigathi amesema kuona kwamba wadau husherehekea siku zote zingine zile ikiwemo siku ya kusherehekea kina mama, lazima vile waweze kusherehekea siku hii ya mtoto wa jinsia ya kiume, huku akisisitiza kuwa lazima ataendeleza kampeni zake za kumtetea mtoto huyu wa jinsia ya kiume. These men you see, nobody celebrates them. Yes. We celebrate the Mother's Day, we celebrate the Women's Day, we celebrate all the other days. But I'm very sure many of you did not know today is International Men's Day. Wow. So we have come to celebrate our own, and we will continue every year to talk and to say that the men too are humans. And they love to be loved. They love to be celebrated, and we must celebrate them all the time. Yes. And that is why today, as we came here, I came to talk about my office. As you have heard many times, I am always saying that the boy child is a seed carrier and he must be taken care of. Yes, they may have erred and they have gone astray. They may have taken the bangi, they may have taken the bruise, they may have taken Vero and whatever else they are taking. But they are still our children. They are sick. We need now to change their lives. It is you and I, whoever is listening, that we need to be able to change their lives. And that is why we are here taking care of them and telling them that we love them.
For me, I'm their mother, and I don't mind being seen with them. I don't mind just hanging around with them. They make a difference in my life, and I love them. Love you, Mom. Do you love me? We love you, Mom. We love you so much, Mom. Right now, I think things are changing, because when we started the advocacy, people were saying it is impossible. But now you can see the government has a goodwill where they are now working to make sure that the illicit blues and all these drugs are being eradicated. And you can see now the campaign, it's not only us who are doing it, but it is being done by administration, it is being done by leadership, and also the church, the clergy across Kenya. Not only in the churches, but also with the Hindus and the Muslims. And that is why we are saying it is only us who can offer the solution. This crisis that is in this country, it's not going to be resolved by anybody else. The solution are with. Naam, vile natumai pia wewe uliweza kumsherehekea jamaa yeyote wa jinsia ya kiume. Ni siku na ambayo tulikuwa tunaisherehekea hapo jana. Na ni kazi kuntu ambayo inaendelezwa na bibia naibu rais Pastor Dorcas Rigathi ya kuweza kumtetea mtoto wa jinsia ya kiume, kuna kwamba nikana kwamba ametengwa zaidi haswa na jamaa haswa na mataifa haswa ikiwemo taifa hili letu, lakini angalau tunaona angalau kuna mmoja na ambaye anaenda kufufua zile ndoto za jamaa wote wa jinsia ya kiume. Na taarifa hiyo basi inanipa nafasi ya kuweza kwenda mapumzikoni kwa kidogo tu. Nikirejea nina taarifa chako, usitakiondoka. It has been said that health is wealth, and indeed, governments, institutions, you, me, and everyone else is talking about health, because health is the concern of each and every one of us. We have facilities, we have technology, we have equipment, we have competent medical professionals, yet still our people suffer from, and in worst case scenarios, die from preventable and curable diseases. The question is, what is missing? Join me, Mumbi Mavuti, every Tuesday starting 6 to 7 p.m. on Medicamp Health Show here at GTN TV as we unravel this mystery. Remember, there isn't a magic bullet for health. You have to live healthy to be healthy. Completeness and perfection are great words to describe our journey on a rise. Here, we learn, we worship, and we get our strength renewed. We have shared on prayer. Our dear Heavenly Father, we are before you this morning with thanksgiving and praise in our hearts. Bible stories. So our first reading comes from the book of Hebrews chapter 4 and verse 13. It's testimonies and laughter. I have one instant that I feel like if that was not Jehovah, I don't know what would have happened to my life. So I thought that was the end of my pain. Yeah. Let me give you a short story. It was the start of doubling the pain. Oh no, oh no. Yes. And we have never gone wrong on the playlist. Nimeokoka na fulani, na dhambi zangu zimetoka. You do not want to miss on any episode of Arise, so join me, Glashim Budia, every Sunday from 7 a.m. to 9 a.m. on Arise, right here at GTN TV, home of gifts and talent. Good morning and welcome to Arise.
caria handu ungithomera gukunya gita, piano kana migambo niyo vocals. Rehoboth School of Music maheanaga mathomo ma kirathi kia iguru muno. Macerere Nyeri Town haria opposite Naiva Supermarket, kana waranirie nao kuhetukira namba cio cia thimu 0715 031 506. Rehoboth School of Music, cama wa rwimbo ni inanda. Waziri wa usalama wa kitaifa na mambo ya ndani hapa nchini Profesa Kithure Kindiki ameongoza kikao cha kamati kuu ya serikali inayoshughulikia udhibiti wa uhalifu wa kifedha na ufadhili wa ugaidi. Kikao hiki kilijadili mikakati ya kisheria, kisiasa na kiteknolojia na kutathmini utekelezaji wake ili kuzuia visa vya uhalifu wa fedha na uwepo wa fedha haramu zinazotumika kufadhili upangaji pamoja na utekelezaji wa ugaidi hapa nchini. Zetu ni kuwa idara ya mahakama imewarai wa Kenya kuzidi kukumbatia kutatua kesi nje ya mahakama, ikiwa njia moja ya kupunguza msongamano wa kesi mahakamani. Ni wito ambao umetolewa na hakimu Agri Muchalule akinena wakati wa uzinduzi wa kiambatisho cha usuluhishaji wa mahakama katika eneo la Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Wanjiro Nyawira anaarifu. Akizungumza katika mji wa Nyahururu katika kaunti ya Laikipia wakati wa uzinduzi wa mahakama ya usuluhishi wa migogoro, jaji ambaye ni naibu mwenyekiti wa jopo kazi cha usuluhishi alisema kuwa bilioni nyingi za pesa ambazo zinapaswa kuwa katika uchumi na badala yake zinazuiliwa na mahakama ambazo bado hazijatatuliwa kwa muda mrefu. Released back to